يلي صار مع الزوجين كريستال ودايما بالحلقة السابقة يعتبر بالفعل مرعب، لكن الشيء اللي راح تشوفوه يعد مرعب أكثر. فب 2 ديسمبر من عام 2022 بدأت عيلة من الهند بتحميل سلسلة من مقاطع الفيديو بتوثق الأحداث الغريبة داخل بيتهم. وبالفترة الأخيرة ما نشروا كتير، لأنهم على حسب كلامهم صاروا يحسوا بالعار تجاه العيلة والأصدقاء، كونهم ما بيآمنوا بهالأشياء. لكن بعد موقف مرعب صار، شافوا من الضروري نشر هالفيديوهات لحتى يحصلوا على المساعدة من أي حدا. والفيديو اللي راح تشوفوه يعتبر سلسلة من الفيديوهات الغريبة واللي بتصير بالتدريج مرعبة أكتر وأكتر. ويبدأ الفيديو لما يلاحظ ابنهم شي مرعب يتشكل على شباك الغرفة. Said something in red. Yeah, mucho. I don't see something. No, I don't know. الولد يقول إن شاف جيري الصديق الوهمي ويركض ويصرخ باتجاه والده بحالة من الخوف، ويأشر باتجاه وجود جيري. لكن الوالد افتكر إن هالشي مجرد خيال من ابنه، باعتبار مو قادر يشوف شي. وبالرغم من هالموقف بتستمر العيلة بالحياة الطبيعية، ولكن مع الأيام بتصير الأمور مرعبة أكتر. فبوقت العشاء فجأة بيسمعوا صوت ضربات عالي مع صوت إنذار الحريق بشكل عشوائي. من هاللحظة تبدأ الأمور المرعبة بالظهور، والشي اللي راح تشوفوه يعتبر غريب ومخيف. فبدأت العيلة بتشغيل القرآن الكريم لحتى يطردوا هالأشياء المرعبة. وبوقت تشغيل القرآن الكريم بصير هالموقف. ये मैगेट्स कहाँ से आ रही हैं? What? Maggots? Nothing. Later I will tell you. I want clean house. بعد تشغيل القرآن الكريم فجأة بتظهر حشرات ويرقات، لكنه بحسب قول العائلة هالحشرات ظهرت من العدم. ولكن بعدها بليلتين صحيوا على صوت ضجة عالية برا غرفة النوم.
فجأة وبدون أي إنذار بيتحرك الكرسي الصغير باتجاه الكنبة، ولما لاحظ الأب هالشي رجع فورا على الغرفة وهو بحالة من الخوف والرعب. هالشي يعتبر بالفعل مرعب، لكن المقطع اللي راح تشوفوه يعتبر مرعب أكثر بكتير. It's almost the same time. بالوقت اللي كان عم يسجل بيسمع صوت خطوات باتجاهه تماما، مثل المواقف اللي صارت. هالشي خلى العيلة كلها بحالة من خوف تام، لكن بعدها الأب صار يسجل مقطع بيشرح فيه للمشاهدين الأشياء المرعبة اللي كانت تصير داخل بيتهم، وبيذكر بالمقطع السبب يلي يفسر هالأشياء. Okay, so this is like around 5 months ago. We had actually kept a maid over here. I don't want to mention her nationality, but she had a very strange behavior, and initially we didn't notice it much, but later on, yeah, it was kind of creepy. She used to prepare food for us, and like you can say, like she used to make breakfast and dinner for her, and I don't know why, but she never used to eat her own cooked food. You know, we used to eat the food, and my son, and we have never seen her eating the food in front of her. And whenever we used to ask her, has she eaten her dinner or something? Like she used to say, yeah, I've already eaten it. But we used to check the camera that if she's eaten or not. No, we have never seen her eating food at home. And this is where the maid used to sleep. And through the nanny cam, what we used to see her every night, like 1 to 4 a.m. she used to like just sit down in the middle over here and just staring at our bedroom door, which was how can someone have like some kind of insomnia behavior, just sitting still and watching at our bedroom door. We were scared of her. We decided to just lay her off. And after she went, and it was almost for a month. There was no. الخادمة اللي كانت ببيت هالعيلة هي المسؤولة عن الأحداث والمواقف المخيفة، فعلى الأغلب كانت تعمل سحر داخل هالبيت وانتقام منهم لأنهم طردوها من الشغل، فعملت سحر أو لعنة لحتى هالعيلة ما تبقى مرتاحة أبدا. وهذا الشيء اللي بيفسر الرعب والخوف اللي عم يعيشوه. والفيديو اللي رح تشوفوه يعتبر مرعب لدرجة كبيرة لما صحيت العيلة بوقت متأخر من الليل. अजय मत जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज. नहीं, कुछ नहीं होता. खबर.
Come here. Okay, I'm not doing this. في شي كان عم يقلد صوت الأب، الشي اللي خلاه يرجع للغرفة وهو بالفعل بحالة رعب. لكن الموقف اللي صار واللي راح تشوفوه ترك هالعيلة بحالة من الرعب التام. It's 5 minutes early today. Okay. شي غامض غير مرئي بيفتح حنفية المي بالحمام والمطبخ، وبعدها بيسمع صوت خطوات سريعة. بيرتعب الأب وبيركض باتجاه الغرفة. العائلة مستمرة بتسجيل المواقف المرعبة. ولكن انت برأيك شو كان سبب هالموقف؟ هل كانت الخادمة والسحر اللي ساوته للعيلة، أو الصديق الوهمي جيري يلي ما حدا بيشوفه غير ابن هالعيلة؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا حابين تقدموا دعم من خلال زر شكرا أو الانتساب للقناة. دمتم بخير والسلام.